ఆ డిగ్నిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు సొసైటీ చిన్నప్పటి నుంచి మనం హ్యూమిలేట్ చేసి పెంచితే నో వీఆర్ డినైడ్ ఆఫ్ దట్ డిగ్నిటీ. సో ది కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఏ బ్రాహ్మణ్ ఆర్ అప్పర్ కాస్ట్ మ్యాన్ విల్ హ్యావ్ ఈజ్ సంథింగ్ డినైడ్ టు ది దళిత్ సెక్షన్ ఫర్ సెంచురీస్. ఈ కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఏదైతుందో విచ్ ఇస్ అక్యుములేటెడ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అంటే మనిషిని ఇంకో మనిషి ఎలా చూస్తున్నాడు అనేది ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కల్చరల్ క్యాపిటల్, ఇట్స్ ఎ సోషల్ క్యాపిటల్. ఇది కంప్లీట్లీ డినైడ్ టు ది దళిత్ సెక్షన్స్ అండ్ ది అదర్ లోయర్ కాస్ట్. దానివల్ల ఏమైతుందంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఐ హ్యాడ్ స్టూడెంట్ రాజయ్య. He was reasonably good student. He got 54% in those days. So there was a lecturer post in a local college. Since I had an access, I rang up to the principal and said, take Rajaya. Take Rajaya because he is a hard-working man, very sincere, and he will improve, he will pick up, but take him. Principal said, sir, meer chepparu, pampandi. So I called Rajaya and go and appear for the lecturer post, and you become a lecturer, let us see that, Then next day I asked Rajaya, what happened, have you gone for the interview? Principal said, sir, he didn't come. సో నేను అడిగాను, ఏమైందా నువ్వు ఇంటర్వ్యూ పోమంటే పోలేదంటే భయం వేసింది సార్ అంట. నాకు ఇంటర్వ్యూ పోవడానికి భయం వేసింది సార్, అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళంతా ఏమో అడుగుతారు. భయపడితే ఉద్యోగం ఎట్లా అంటే ఆ భయము విత్ హిస్ 54% MA he had a fear. Then I realized that he has merit but he doesn't have confidence. Self-confidence is one of the critical component of merit. Apart from marks and language and all that, is a different thing. ఆత్మవిశ్వాసం ఏదైతుందో అది అప్పర్ కాస్ట్కి ఆటోమేటికలీ కల్చరల్గా దే గెట్ ఇట్, వేర్ ది అదర్ కాస్ట్ దే డోంట్ గెట్ ఇట్. See, when you are arguing economically backward, yes, I am also economically backward. I don't have much of land. My father was working with the landlord as an advisor and he used to get some money from landlord. We all used to respect landlord. We used to stand before landlord. All that was there, but landlord was not addressing us the way he would address other castes. మీరు అదే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈవెన్ ద అప్పర్ కాస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ అపీలింగ్ టు దెమ్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ ది సొసైటీ ట్రీట్స్ ఎ చైల్డ్ from a Dalit background and a child from a Brahminical background. You have to understand that. So today what you have denied, andukane Baba Sahib said affirmative action ante we have to take the social and educational backwardness. Economic backwardness ante the upper caste people have a social capital, they have a cultural capital which the others don't have. Andukane when the entire reservation question came up, why it is called socially educationally backward and not economic backwardness? Because economic backwardness, right, is, yes, I mean that's a disadvantage, but economic backwardness is compensated by the social treatment, by the dignity, by the self-respect and the way society treats you. As long as this discrimination, this humiliation, this this thing will not go, you can't say that caste is not important or the caste, the birth is not. You can't say that. Caste is important in a sense because how am I treated is very important. Do you treat the Brahmin boy the same way as you treat a Dalit boy? Still society has not matured, it has not transformed. Society is still hierarchical, hegemonic. I mean it's a very caste discriminating society. There is a lot of discrimination. So when you suddenly start talking about the reservation, then when you are bringing economic backwardness, poverty is all right. If there is a poor Brahmins, help them economically, give them more better education, help them give them scholarships if you think that they are very poor Brahmins. But opportunities in terms of public employment and parliament and political reservations, can even today no Dalit, even like Jignesh, who is such a bright man, even like Anand Teltunde can't contest open constituency and win. That's why when he talked about, Baba Sahib talked about the separate electorates, he said no Dalit in this country will win open constituency, even today. Now why he can't win? He is meritorious, he is hardworking, he is also contributing to society, but he can't win. Why he can't win? So if you do not have a political reservation, there will not be a single Dalit in the parliament.
I can tell you. There will not be a single Dalit in the parliament. Because nobody is going to elect. And Baba Sahib therefore said, if you have reservation, okay, for the political reservation. But in the political reservation, right, if you do not have a separate electorate, majority of the voters will be from the other communities. OBCs ఉంటారు, తర్వాత Brahmins ఉంటారు, Reddis ఉంటారు, this the people will be there. అప్పుడు ఏమవుతుంది, when a Dalit gets elected to the parliament, the majority not being the Dalits, the majority would say, we voted for you to the parliament. Only Dalits have not voted for you. You can't be accountable only to Dalits, you have to be accountable to whole constituency. Then what is our answer? This what is exactly happening. 120 MPs are there, but they don't take up most of the issues because they say that మాకు దళితులు ఒక్కరే కాదు కదా, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఓట్లు వేశారు కదా అని మీరు అన్నప్పుడు, దట్స్ వై బాబా సాహెబ్ సెడ్ హ్యావ్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఆర్ హ్యావ్ డబుల్ కాన్స్టిట్యున్సీ. దళిస్తే వాళ్ళంతగా వాళ్ళు ఓటు వేసిన దళిత్ ఎంపీ ఇఫ్ ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ దెన్ హీ విల్ బి అకౌంటబుల్. వాళ్ళందరూ నన్ను గెలిపించారు కాబట్టి, నా ఓటర్స్ దళిత్స్ కాబట్టి నేను దళిత్స్కు రెస్పాన్సిబుల్ కనుక ఐ విల్ సర్వ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ద దళిత్స్, ఐ విల్ రేజ్ దేర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. Today that's not the situation, in spite of the reservation. So, but anyway, Gandhi went on fast and Baba Sahib had a Pune pact, and then he said, all right, see, then there was an appeal to Baba Sahib that Gandhi, if he dies, there will be a big problem. Then Baba Sahib said, all right, I'll give up the separate electorate. But my own feeling is, if there was separate electorate, the Dalit MPs would have been much more vocal, much more articulate, much more representative. But anyway, that was the compromise ultimately, but there are reservations. But reservation, there is another argument we must advance and we must understand. Reservation is not the question of jobs. Please remember this. It is not question of jobs. Reservations were provided and Baba Sahib argued for reservation not because he wanted jobs for Dalits. That's when everybody should have a job. Why should a Brahmin be unemployed? What will you do if that fellow doesn't have any job, doesn't have any economy? That's not the question. The question is representation. It's not the question of representation. Representation is to democratize the state power. The రాజ్య అధికారాన్ని ప్రజాస్వామీకరించడం. How do you democratize the state power? Because state in Indian constitution is mandated to transform the society. ప్రపంచంలో ఎక్కడ రాజ్యము సమాజాన్ని మార్చడం అనేది ఉండదు. State is organized power. But Baba Sahib thought that Indian state, because we didn't experience any revolution, we got halfway, our independence, halfway. ఆ హాఫ్వే వచ్చింది కాబట్టి ఈ మొత్తం సామాజిక మార్పు, సామాజిక సంబంధాలు, కుల వ్యవస్థ, అంతనము, హ్యూమిలియేషను, డిగ్రీ, ఇవన్నీ ఎలా మారాలి? ఇవన్నీ ఎలా మారాలి అంటే ఇవి మారడానికి రాజ్యంలో, రాజ్యాధికారంలో వీళ్ళకి వాటా ఉంటే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, రీడ్ మాధవరావుస్ ఆటోబయోగ్రఫీ. మాధవరావు గారు, ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ దట్ ఆటోబయోగ్రఫీ నౌ. What suffering he had. But then there is a determination on the part of the man. ఆయన ఇక్కడ చిన్న ఫ్యామిలీ, అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్. చదువుకుంటా అని మాధవరావు గారు అంటే పిచ్చి వాడు తండ్రి కొట్టాడు. కొట్టడం అంటే పశువుని కొట్టినట్టు కొట్టాడు. అయినా నేను చదువుకుంటా అన్నాడు. నా మనకెందుకు రా చదువు, నేను మంచి పాలేరు అని పేరు తెచ్చుకున్నాను, నువ్వు కూడా మంచి పాలేరుగా పేరు తెచ్చుకో, కానీ నీకు చదువు ఎందుకు, అసలు ఆ పనులు వాడు చేసుకోవాలి, మనం ఎందుకు చేయాలి? ఎవరు? మాధవరావుస్ ఫాదర్ వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్. బట్ మాధవరావుస్ మదర్ సెడ్, ఈ పిల్లలు మీలాగే ఎందుకు ఉండాలి, చదువుకొని అని ఆమె. తల్లికి తండ్రికి మధ్యన స్కూల్కి తల్లి ఏం చేస్తుంటే, మీరు స్కూల్ పోండి, మీ నాయన ఏమన్నా సరే అంటే స్కూల్ పోయారు. పోతే పిచ్చి కొట్టాడు. కొట్టడం అంటే ఆయన ఇది వెహీ రైట్స్, కొట్టినా పోయి చదువుకున్నాడు. అది వాజ్ బ్రైట్, మెరిట్ ఉంది ఆయన, కానీ ఆ మెరిట్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. బట్ ఎనీవే స్టడీడ్. ఆయన చాలా యంగ్ ఏజ్లోనే 4వ తరగతి నుంచి 7వ తరగతి పోయాడు. 3 classes ప్రమోషన్. ఈ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ ఎంఏ మచ్ బిఫోర్ హిజ్ ఏజ్. ఐఏఎస్ పరీక్ష కూర్చోవాలంటే 21, హీ వాజ్ పాస్డ్ ఎంఏ బై 20 years. కనుక 21 దాకా సంవత్సరం వెయిట్ చేసి ఐఏఎస్ కూర్చొని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అయ్యాడు. హీ బికేమ్ చీఫ్ సెక్రటరీ. బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ హిజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ, వాట్ ఏ సఫరింగ్ హీ అండర్వెంట్ టు జస్ట్ అపియర్ ఫర్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఆర్ టు గో టు స్కూల్. మీరు మాలపల్లి నావెల్, దోస్ ఆఫ్ యూ నో తెలుగు, ఇఫ్ యూ రీడ్ మాలపల్లి నావెల్,
దిస్ వాజ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఫాదర్. ఫాదర్ ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్, మనకెందుకు రా చదువు, అసలు మన పని మనం చేసుకోవాలి, మీరు చదువుకొని ఏం చేస్తామని. కొడుకేమో నేను చదువుకుంటే ఎంతకాలం మన ఇట్లా ఉంటాం, మనం చదువుకొని మన జీవితాలు మారాలి, మన మనుషులం అనేది. ఆ హోల్ మాలపల్లి నావెల్ ఇస్ అబౌట్ దట్. సో దేర్ఫోర్ ఈవెన్ టుడే ద పేరెంట్, నౌ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం దళిత్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ బికమ్ కాన్షియస్. ఇప్పుడు ఊళ్ళకి వెళితే పిల్లలు చదువుకోవాలి, పిల్లలు చదువుకొని బాగుపడి మాలాగా బ్రతకకూడదు. ఆ రోజునేమో మాలాగా బతకండి అని, ఈ రోజు మాలాగా బతకకూడదు. సో దేర్ఫోర్ ది దళిత్ బాయ్స్ స్టార్టెడ్ coming to the higher education and all that. As Dalit started entering the education institutions where there is a reservation, and the large number of them started coming. My class in MA, I hardly had a Dalit classmate. In BA, hardly had only in my school I had 3 Dalit classmates. Otherwise, I hardly had a Dalit in those days, 1950s, 60s. Today, that's not the position. You are such a large number of you are here. So things are changing. Ivi meeru, as you started coming to the universities and started raising fundamental questions, entire education system, at least school education, they have destroyed. Private schools వచ్చేసాయి, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అప్పర్ కాస్ట్ అక్కడ పెడుతున్నారు, మనకు రిసోర్సెస్ లేవు, we can't go to those schools, and therefore we come to government schools. I studied in a government school. Reasonably they have good education because they have no private schools. But as Dalit started coming, the private schools started coming, and there is now the same division, a large number of the public institutions, good public, again different. But the reason, if you go to Usman University, the upper caste gradually are going either abroad or they are going to the private institution, private engineering college, private medical college, and private and public. Equal opportunity and రాజ్యాంగంలో రాస్తుంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మళ్ళీ అగైన్ మనవాది type of hierarchization. Now in this system, if you say reservation for the economically backward, now what I am arguing is that economic backwardness is there. Yes, economic backwardness we agree. Poverty is, yes, poverty even for a Brahmin. But what we are saying is that Brahmin does not suffer, even assuming a Dalit and Brahmin have the same economic background. A Brahmin has a social, cultural advantage which a Dalit doesn't have. Therefore, bringing economic variable, number one. Secondly, the reservations are to democratize the state power, not jobs. Otherwise, Baba Sahib would have argued reservation even in the private sector. Why did he not argue for reservation in the private sector? He said this is not the job question. State, IAS officers, MPs, ministers, the officers in different departments, once they represent, the state becomes democratic. Power, state power will make a difference to the Dalits. Maavadu IAS officer unnadandi, it gives lot of confidence to Dalits. Maavadu minister unnadu, Jagjivan Ram deputy prime minister, it makes lot of difference. So therefore, the reservation is a democratic process. Reservation is not about jobs. And another unfortunate thing that happened is a tragedy, big tragedy, during the last 20-30 years after neoliberalism. Government jobs, 60 lakhs jobs have been completely closed down. 60 lakhs. Contractual employment came. This is outsourcing came. See, look at how they have destroyed public employment. Railways, airways, transport, communication, telecommunication, life insurance, public sector undertakings, everything is now gone. Almost 60 lakhs ఉద్యోగాలు పోయాయి during the last 15 years. ఈ 60 లక్షల ఉద్యోగాలు పోవడంలో మన షేర్ కూడా పోయింది కదా దాంట్లో. కానీ దాని కొరకు వీ హ్యావ్ నాట్ ఫాట్ దట్ ది పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ష్రింకింగ్. ఎక్కడ ఉద్యోగం ఇది ఏంటి అసలు, గవర్నమెంట్ అంతా ప్రైవేటైజ్ చేస్తే మాకు అట్లీస్ట్ రిజర్వేషన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆల్సో ఇస్ నాట్ పికింగ్ అప్. అట్లీస్ట్ దెర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మ్యాసివ్ మూవ్మెంట్. Somebody like Baba Sahib would have completely mobilized, galvanized, and said that we want to, because now the question of jobs, it's not only question of democratization of state, because state has completely becoming authoritarian. రాజ్య స్వభావం మారిపోతున్నది. రాజ్యము ప్రజాస్వామీకరించాలి అని బాబాసాహెబ్ ఆర్గ్యూ చేసి దానికి ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండి పార్లమెంట్లో, భిన్న అసెంబ్లీలో, మినిస్ట్రీలో, తర్వాత విశ్వవిద్యాలయాల్లో లెక్చరర్స్గా అన్ని రంగాల వాళ్ళు ఉంటే, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటే, Dalits, when they represent in the power becomes more democratic. ఇది రిజర్వేషన్ యొక్క పర్పస్, నాట్ జాబ్స్.
దాని ఏమైందంటే రిజర్వేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ నౌ రెడ్యూస్ టు జాబ్స్. మీకు ఉద్యోగాలా, మాకు ఉద్యోగాలా? సమ్టైమ్స్ నో దే వెన్ ఐ వాజ్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ బాయ్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ ఆర్గ్యూ విత్ మీ, సార్ ఎంతకాలం సార్ రిజర్వేషన్ అంటే, నేను మీకేమైందా ఎంతకాలం, నీకు ఉద్యోగం వస్తాం గ్యారెంటీ ఉందా? అది సపోజ్ మన డిపార్ట్మెంట్లో లెక్చరర్ పోస్టు మనం రిజర్వ్ చేసాం, నీవేమనుకున్నావు అంటే ఆ ఒక్క పోస్ట్ పోతే నీ పోస్టే పోయింది అనుకున్నా, నీ పోస్ట్ పోయిందా, ఇంకెవరికి వస్తుంది? నువ్వు అసలు అడగవలసిన అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని అడిగే బదులు వై రిజర్వేషన్ ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నీకు ఉద్యోగం కావాలి, ఉద్యోగం అడుగు. వై ఆర్ యూ అపోజ్ టు రిజర్వేషన్? రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ అగెన్స్ట్ యూ. ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి? ఇంతమంది అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు పోవని రిజర్వేషన్ మొత్తం 17 తీసేద్దాం, మీ అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయా? ఆర్ యూ షూర్ దట్ యూ విల్ గెట్ దట్ జాబ్? ఏమర్థం అసలు? నువ్వు రిజర్వేషన్ నువ్వు అపోజ్ చేయకుండా మా అందరికి ఉద్యోగాలు ఎందుకు లేవని అడుగు, అందరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వమని అడుగు, అందరికి అవకాశాలు ఇవ్వమని అడుగు. మేక్ ది డిబేట్ డెమోక్రటిక్. ఏ బ్రాహ్మడు 10 మంది బ్రాహ్మణులు ఉంటే ఒక రిజర్వేషన్ పోస్టు ఒక బ్రాహ్మడికి పోయిందని, 9 మంది బ్రాహ్మణులు అయితే అన్ఎంప్లాయిడ్ కదా, ఆ 9 మంది సంగతి ఏమి? రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ జాబ్స్, రిజర్వేషన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్, రిజర్వేషన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఇది పోయి ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా ఓబీసీ రిజర్వేషన్ వచ్చింది. ఎస్, ఓబీసీలో కూడా సర్వీస్ కాస్ట్ నుంచి ఆకలి మంగలి వాళ్ళంతా బాగా సఫర్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమిలియేటెడ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఓబీసీ రిజర్వేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ us supported. Then when I was arguing for the OBC reservation also, because there is a caste hierarchy, they are also subordinated, subjugated, at least some of them should get the, the reservation. When I was arguing for Mandal in University of Hyderabad, fortunately the students union used to listen to me. The president was my research scholar and there was also secretary who was, then I called them, Miru మండల్కి అగెన్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చేయకండి, ఏం చేయాలి సార్, రైట్ టు వర్క్ అని చెప్పండి. మీరు గవర్నర్కు మీరు ప్రొసెషన్ ఇస్తామంటున్నారు, అందరికీ ఉద్యోగాలు, అందరికీ అవకాశాలు అని నినాదం వేయండి, కానీ మా ఈ రిజర్వేషన్ వద్దని మాత్రం ఆలోచించమంటే ఫార్చునేట్లీ దే హ్యావ్ రిజైన్. ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ దేర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అగేన్స్ట్ మండల్ కమిషన్, బట్ ఇన్ ది హోల్ కంట్రీ వాజ్ బర్నింగ్ వెన్ ది మండల్ కమిషన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్. దెన్ ఐ వెంట్ టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లేడీస్ హాస్టల్. లేడీస్ హాస్టల్లో మండల్ కమిషను నేను డిఫెండ్ చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయిలు, ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ అమ్మాయిలు చాలా నా మీద కోపంతో మీద కుక్కొచ్చారు, బాగా అరిచారు. తర్వాత మీరు మాట్లాడడం వీలేదన్నారు, దిగిపోండి అన్నారు. సో దెన్ ఐ వాజ్, బికాస్ దే ఆర్ గర్ల్స్, దే వర్ ఆల్ అగ్రెసివ్, ఐ డింట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్. బట్ వన్ దళిత్ గర్ల్ పిక్డ్ అప్ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్. ఆమె టేబుల్ మీద ఎక్కి మీరు అందరూ ఆగండి, నేను ఒక మాట చెప్తా, మీరు గ్రామాల్లో భూములు పంచండి. మా అమ్మ నాయనకు భూములను వ్యవసాయం చేసే మెరిట్ మాకుంది, మాకు ఆ స్కిల్ ఉంది, మాకు ఆ మెరిట్ ఉంది. మీరు మెరిట్ అంటున్నారు కదా, మా అమ్మ నాయనకు ఆ మెరిట్ ఉంది కాబట్టి ఆ భూములు మాకు ఇవ్వండి, ఈ ఉద్యోగాలు ఎన్నో మీరు తీసుకోండి, కానీ భూములు పంచండి అని పెడితే భూములకు దీనికి ఎందుకు లింక్ అంటే, మరి నాకు అక్కడ భూమి లేదు, ఇక్కడ నువ్వు ఉద్యోగం అంటున్నావు, నేను ఎక్కడ పోవాలని అడిగింది. Girls were a bit silent. This the way the Dalit girl argued with them is that why don't you completely change the economic system? మనకు ల్యాండ్ ఉందనుకోండి గ్రామంలో 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు, మాధవరావు గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంతా వాళ్ళ నాయన అడిగాడు అంటారు, నీకు ఏం చేయాలి నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే, నాకు 5 ఎకరాలు భూమి పేరు, నాకు ఏమొద్దు, నేను జీవితం అంతా సుఖంగా బతుకుతాని మా నాన్న అన్నాడు అని రాసుకున్నాడు ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీలో. 5 ఎకరాల భూమి నాకు ఇంకేమొద్దు, ఇల్లు వద్దు, ఏమొద్దు, ఆ భూమి ఉంటే చాలు, మనకు గౌరవం ఉంటుంది. మరి ఊళ్ళలో భూములు పంచండి, ప్రాపర్టీ పంచండి. మీరు ప్రాపర్టీ పంచరు, భూములు పంచరు, తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ సంపదను పంచరు, మీరు ఉద్యోగాలు కూడా లేదా ఈ మాత్రం రిజర్వేషన్ కూడా వద్దు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో, అన్లెస్ దేర్ ఆర్ రాడికల్ ఎకనామిక్ చేంజెస్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద రైట్ టు ప్రాపర్టీ, దెన్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఒక జనరేషన్ అయినా సెకండ్ జనరేషన్ వరకు మనకు కూడా ఒక ఆర్థికమైన స్తోమత ఉంటుంది కనుక గ్రామంలో మనకు ఒక మంచి ఇల్లు, మనకు కావాల్సినంత కొంత ప్రాపర్టీ ఉంటే మనం వీ విల్ కమ్ ఆన్ అవర్ ఓన్, వీ కెన్ ఆల్సో కాంపీట్. ఐ గైడెడ్ సో మెనీ దళిత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈస్ ఐ గేవ్ దెమ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు అసలు ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, దట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. మా జగన్నాథ్ అయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో సెలెక్టెడ్, గుజరాత్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఓపెన్ కేటగిరీ. సో దెర్ ఇస్ నో వే. ఆ యూనివర్సిటీలో కొందరు అనేవాళ్ళు, వాళ్ళకు చదువు రాదు, వాళ్ళకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, టైం అంతా వేస్ట్, వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తే ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఆ పిల్లల్ని మీరు తీసుకొని చూడండి, గివ్ దెమ్ కాన్ఫిడెన్స్,
దే విల్ డూ మచ్ బెటర్ దాన్ దిస్ బికాస్ దే హ్యావ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. పావర్టీ అంటే తెలుసు, హ్యూమిలియేషన్ అంటే తెలుసు, కష్టం అంటే తెలుసు, ఆకలి అంటే తెలుసు. సామాజిక శాస్త్రాల్లో ఆ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకి అది ఎంత మెరిట్ ఉన్నట్లు, అది ఎంత అసలు జ్ఞానం అది. కనుక ది క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ది ఎంటైర్ రిజర్వేషన్ డిబేట్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ ది జస్ట్ రిజర్వేషన్. ప్రాపర్టీ క్వశ్చన్ లేదు, గ్రామాల్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ క్వశ్చన్ లేదు. అవన్నిటితో పాటు ఉంటే ఇవాళ రిజర్వేషన్ డిబేట్ కెన్ బి డిఫరెంట్. బట్ టుడే యాజ్ థింగ్స్ స్టాండ్, మీరు మండల్ కమిషన్ అపోజ్ చేస్తే ఫైనల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మండల్ కమిషన్ అప్పుడు మనం ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తాం, వాళ్ళకి మెరిట్ ఉండదు, మెరిట్ లేని వాళ్ళు వస్తే ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుంది, ఎఫిషియన్సీ ఉండదు. ఇది కదా ఆర్గ్యుమెంటు. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ అగెన్స్ట్ మెరిట్, why upper castes are arguing for reservation? All these days you argued that reservation means no merit. నువ్వు మెరిట్ లేని వాళ్ళని తీసుకోవద్దు, మెరిట్ లేని వాళ్ళు వస్తే ఎఫిషియన్ దెబ్బతింటాను, నువ్వే నిన్నటి దాకా ఆర్గ్యూ చేసి టుడే యూ సే గివ్ మీ రిజర్వేషన్. బై ప్రొవైడింగ్ ఎకనామిక్ criteria as a reservation, you are hitting the basic structure of the constitution. రాజ్యాంగము socially, educationally backward. This is what constitution recognizes. This is the basic structure. You are hitting at the basic structure of the constitution by bringing economic variable into reservation. Bring right to work into debate. అందరికి పని కావాలి, అందరికి ఉద్యోగాలు అనండి. We will all support. మీరు కూడా అందరు సపోర్ట్. అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తే మనకేం అబ్జెక్షన్, రానివ్వండి, అందరికి ఉద్యోగాలు రాండి, అందరూ హాయిగా బతుకుతారు. అందరికి ఉద్యోగాలు మనక, నీవు నా ఉద్యోగం వద్ద నీకు ఉద్యోగం కావాలి అని అడగడం ఒక తప్పు. తర్వాత నువ్వు ఎకనామిక్ వేరియబుల్ ఉండాలని అంటే నువ్వు మళ్ళీ అందరినీ మనుషులుగా చూస్తున్నావా, నువ్వు గ్రామాల్లో మనుషులుగా ట్రీట్ చేస్తున్నావా, కల్చరల్గా వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఉందా, నీ టెంపుల్లోకి రానిస్తున్నావా, నీకు యాక్సెస్ ఉందా, నువ్వు ఇంట్లో భోజనం పెడుతున్నావా వాళ్ళకి, ఇవన్నీ చేయలేదు కదా. నువ్వు ఈ కల్చరల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది కదా. ఈ కల్చరల్ డిస్క్రిమినేషన్ అప్పుడు వాట్ విల్ యూ డూ? See, I used to have a Dalit friend, one Jagannath. He was first generation electronic. His mother was a peon, father was a rickshaw puller. But he is a completely Hyderabad born and brought up. Mother పాపం కష్టపడి ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివించింది. He got a scholarship. He had a job in ECIL. సో ఈసీఐఎల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది అమెరికాకు పోవడానికి. పోతే దానికి గ్యారంటీ ఎవరన్నీ ఇవ్వాలి, దానికి షూరిటీ అంటే నేను షూరిటీ సైన్ చేశాను. ఆయుష్కాంత్ జగ్గు, హీజ్ ఏ జగన్నాథ్, ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు. తర్వాత హీ హ్యాస్ గ్రోన్, నౌ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్, హ్యాస్ ఎన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ అండ్ ఆల్ దట్. నా ఆయన అమెరికా పోయే ముందు మా ఊరికి వస్తాను, మా తల్లిదండ్రుల బ్లెస్సింగ్ కావాలి, నేను ఐ వాంట్ టు మీట్ యువర్ పేరెంట్స్ అని. మా ఇంట్లో ఇద్దరు ముసలోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, మా అమ్మమ్మ మా నాయనమ్మ, చాదస్త ముస్లింలు, చాదస్త ముసలోళ్ళు. ఏం చేయాలి కనుక ఈ వద్దు జగ్గు, నువ్వు నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు లేదు, నో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ది బ్లెస్సింగ్ అని ఇన్సిస్ట్ చేశాడు. ఇక నేను తీసుకెళ్ళాను ఆయన మా ఊరికి. తీసుకెళ్తే ఫస్ట్ మా గ్రాండ్ మదర్స్ అడిగింది ఏం కులం అని. ఏం కులం అంటే దళిత్ అంటే రానివ్వరు ఒకటి, మా స్నేహితుడికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, నాకేమో ఈ ముసలోడితో కొట్టాడిన వాళ్ళు వినరు, ఇదంతా ఎట్లా ఈ ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ చెప్పి దెన్ ఐ సెడ్ హీజ్ ఏ క్రిస్టియన్. క్రిస్టియన్ అంటే మా గ్రాండ్ మదర్ కిరాస్తాన్ వాడు కాబట్టి ఏది డ్రాయింగ్ రూమ్ దాకా రావచ్చు. ఇమాజిన్ మై ఫ్రెండ్, ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్ దాకా రావచ్చు. బయట పెట్టారు తిండి, నేను కూడా ఆయనతో కూర్చుంటా అంటే లేదు అసలు ఆయన కిరాస్తాన్ వాడు, వాడు ఆయనతో నువ్వు ఎట్లా తింటావు అంటే కనీసం క్రిస్టియన్ అన్నందుకు ఇంట్లోకి రానిచ్చారు. ఇఫ్ ఐ సెట్ హీజ్ అ దళిత్, బోత్ ఆఫ్ us would have a embarrassing moment. Our Jaggu doesn't know in the discrimination. ఆయనకి హైదరాబాద్ పీరియడ్ కాబట్టి కొంచెం ఆయనకు తెలియదు. But what I am saying is this discrimination is built into our society. ఇది పోవాలి. ఎప్పుడు ఆ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనే క్రైటీరియా ఎప్పుడంటే నువ్వు అందరూ సమానంగా మనుషులుగా ట్రీట్ చేసినప్పుడు, కల్చరల్గా సోషల్గా అందరిని ట్రీట్ చేసినప్పుడు, అందరికీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, కామన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెట్టి అందరికీ నాణ్యమైన విద్య ఇచ్చినప్పుడు, అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు, దెన్ యూ కెన్ టాక్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ క్రైటీరియా. టిల్ దెన్ సోషల్, కల్చరల్, ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ కంటిన్యూస్ టు బి క్రిటికల్ వేరియబుల్. ఈ సమాజంలో ఆ మౌలికమైన మార్పులు వచ్చిన తర్వాత మనం ఎకనామిక్, అది ఉద్యోగమా, మెరిట్ అంతా మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్న సమాజంలో, మనుషులను మనుషులుగా గౌరవించని సమాజంలో, అస్పృశ్యత ఉన్న సమాజంలో వేల సంవత్సరాలుగా వెన్ యూ హ్యావ్ డినైడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ జనరేషన్స్ అండ్ జనరేషన్స్,
ఆ సమాజంలో ఇంకా మౌలిక మార్పు రానప్పుడు మేము ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ తీసుకొస్తామంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ డినైయింగ్ ద హిస్టారికల్ డిసడ్వాంటేజ్. చరిత్రలో వచ్చినటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఏదో దట్ యు ఆర్ డినైయింగ్. దట్స్ ది రీజన్ వై వీఆర్ వరీడ్, బికాస్ వన్స్ యూ బ్రింగ్ ఎకనామిక్ వేరియబుల్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ హిట్ ఇన్ ది హిస్టారికల్ ప్రాసెస్. దాంట్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఎన్ని ఉద్యోగాలు పోతాను క్వశ్చన్ కాదు. క్రైటీరియన్ ఏదైతుందో ఆ క్రైటీరియన్ మీరు మారిస్తే యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ది హిస్టారికల్ డిసడ్వాంటేజ్. అందుకనే మనం ఏమంటున్నామంటే ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పుష్డ్ ఇట్ త్రూ అండ్ ది జ్యుడిషియరీ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్. జ్యుడిషియరీ ఏం చెప్తాం మనం, జ్యుడిషియరీ ఇంకా రిజర్వేషన్స్ లేవు. స్టిల్ దేర్ ఆర్ నో రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ది జ్యుడిషియరీ. ఎవరైనా యాక్సిడెంట్గా అయితే అయ్యారు కానీ బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ది సేమ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ది లీగల్ సిస్టమ్. జ్యుడిషియల్ లేదు అది. జడ్జిలంతా ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చే జడ్జిలు అయితే ఇంకా సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ కన్జర్వేటివ్ జడ్జెస్. ఈ కన్జర్వేటివ్ జడ్జెస్ని అక్కడ కూర్చొని కూర్చోబెట్టి వన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ మన అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఐ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ బికాస్ ఐ యూస్ టు ఇన్వైట్ చీఫ్ జస్టిసెస్ అంటే చాలామంది పిలిచేవాళ్ళు మా హ్యూమన్ రైట్స్ సెంటర్. 3-4 chief justices of Supreme Court have come. Actually, one chief justice was telling me, Haragopal garu, see, my daughter is very bright. She was a student of this university. She is very bright. But you know, boys and girls who are not studying, these Dalit boys and girls, you know, they go around shopping complex, vaadu chadane chadvaru, vaaliki udyagalu vastayi nata. Evaru chief justice is saying this. If this is the prejudice of a chief justice, what do you say? అక్కడ పోతే వాళ్ళు ఏం చేశారు, జ్యుడిషియరీ దే హ్యావ్ సెడ్ ఎకనామిక్ దిస్ వన్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్. దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ హిస్టారికల్ వ్యూ ఆఫ్ ది రిజర్వేషన్స్. సింప్లీ ఓ 10% పేద పర్ కాస్ట్ కానీ పోని మీరు పేదరికాన్ని, ఇఫ్ యూ దిస్ మై లాస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ పావర్టీ యాజ్ ఎ క్రైటీరియా, ఓపెన్ ది 10% రిజర్వేషన్ ఫర్ ఆల్ who have no property, who have very poor. Bring that argument. A Dalit, he is poor, a Brahmin is poor. Let Dalit also apply for that job. మీరు 10%, how can you say reserved for the upper caste? If you say economic criteria, bring economic criteria, universal category. Then I can understand. Andaru, అంటే I can understand means no, I can at least think that there is a logic in that. But మీరు అది చేయకుండా you don't throw open that 10% to all poor people. Then it would have been, at least there is some sense in it. Poverty as a criterion. But poverty among the upper caste as a criterion, that doesn't stand the test of economic backwardness. కాబట్టి ఐ థింక్ మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఇవాళ అందరం మనం అడగవలసింది, అందరికి అవకాశాలు ఉండాలి, అందరికి ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి. రాజ్యాంగం కూడా మనకు అటువంటి రైట్ టు వర్క్ ఇవ్వాలి. ఎనీ డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ కంట్రీ లైక్ స్వీడన్, డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్. ఐ టాట్ ఇన్ స్వీడన్. స్వీడన్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్ 100%. దెన్ నథింగ్ లైక్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నేను అక్కడ ఉపసాల యూనివర్సిటీ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్లీ గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ జాబ్స్ ఫర్ 10-12 పీపుల్, యంగ్ పీపుల్. దే సెడ్ వేర్ ఇస్ ది జాబ్. ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, కొంత జాబ్స్ మేము సడన్గా మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాము కనుక మీరు ప్రపంచాన్ని చూడండి అని డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రపంచం చూడడానికి పంపించారు. మీరు వచ్చే వరకు జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తామని. అందరికీ జాబ్స్. అట్లీస్ట్ దట్ ఈస్ సెన్సిబుల్ సొసైటీ. బికాస్ మనం ఇక్కడ ఎంఏ చదివో లేకపోతే మనం ఎంఎస్సీ చేసో మనకు బయట పోతున్నాయి, దెర్ ఇస్ ఎ జాబ్ వెయిటింగ్. ఐ మీన్ నథింగ్ లైక్ ఇట్. దెన్ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ వెదర్ సంబడి గెట్స్ ఎ జాబ్ ఆర్ సంబడి ఎకనామిక్ క్రైటీరియా, సోషల్ క్రైటీరియా. దెర్ ఇస్ 100% ఎంప్లాయ్మెంట్. దిస్ క్వశ్చన్ డజంట్ అరైజ్. బట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. ఉన్న పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. ప్రైవేట్ దాంట్లో మనకు రిజర్వేషన్స్ లేవు. వేర్ విల్ ది చిల్డ్రన్ గో? వేర్ విల్ ది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గో? కాబట్టి టుడే ద సొల్యూషన్ టు ది పావర్టీ ఈజ్ నాట్ రిజర్వేషన్. Solution to poverty is creating opportunities for every educated person who is in need of a work and who is willing to work. నేను పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నేను చదువుకున్నాను, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి, నాకు పని చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వండి. ఎక్కడ ఇస్తాను నాకు పని లేదు, నాకు డీసెంట్ జాబ్ ఇవ్వండి బస్. బట్ నువ్వు జాబ్స్ కొరకు అడగకుండా వాళ్ళకొద్దు నాకు కావాలి, నాకొద్దు వాళ్ళకి కావాలని ఏదైతుందో అప్పుడు criteria becomes important. Criteria becomes historical disadvantage becomes important. And then poverty does not become the criteria. కనుక ఇక్కడ ఇవాళ ఈ 10% రిజర్వేషన్
they have brought to hit the basic value system of the constitution. అంటే అక్కడ కొంచెం మనకు వరి ఉంది. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసే లాగా ఇవి వచ్చినాయి కాబట్టి వీఆర్ వరీ. ఇది ఎక్కడ దాకా పోవచ్చు, మొత్తంగా రిజర్వేషన్ తీసేస్తారా రాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారని పేపర్లో వచ్చింది. ఓ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేశారు వాళ్ళు. 2024 తర్వాత రాజ్యాంగం వాళ్ళు మంచిగానే మెజారిటీతో గెలిస్తే తెస్తారేమో. ఆ రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొస్తే దాంట్లో రిజర్వేషన్స్ అవన్నీ ఏముండవు. దీని ప్రస్తావన వాళ్ళు కాస్ట్ సిస్టము మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తామని రాసుకున్నారు దాంట్లో. ఆ రాజ్యాంగంలో వాళ్ళకు క్రిస్టియన్స్కో ముస్లింకో ఓటు హక్కు ఉంది అని రాసుకున్నారు. అంటే దే హ్యావ్ రిటన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దర్ ఓన్. అది చాతుర్వర్ణ ధర్మం మీద నడుస్తుంది అంటున్నారు. ఐ డోంట్ నో వేర్ ద సొసైటీ విల్ గో, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ దెర్ ఆర్ సచ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ from the background of the discriminated. I don't think that today is possible, but there is a danger. Baba Saheb warned long back that fascism was a counter revolution, was inta sadhinchindi mana whatever we have achieved today, it may be completely neutralized. That danger is another bigger danger than this 10% reservation. This 10% reservation may be leading to a highly hierarchical, hegemonic, authoritarian, a fascist regime. That is my fear. అందుకని మనం దీన్ని అపోజ్ చేయాలి. దీన్ని అపోజ్ చేయాలంటే అపోజింగ్ నాట్ ఓన్లీ రిజర్వేషన్ పర్ సే, వీఆర్ అపోజింగ్ ద క్రైటీరియన్, వీఆర్ అపోజింగ్ నాట్ ఓన్లీ క్రైటీరియన్, వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. అక్కడ అందుకనే దాన్ని మనము అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అని అంటున్నాం. కనుక ఇప్పుడైతే ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం అయితే ది డేంజర్ ఈజ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హిట్ the basic value premise of the constitution, there is a danger that the entire value that constitution stands for today they are neutralized. What will be the type of society that is unfolding, what will be that type of society in which we have to live, I think is the real danger. Andukane I am appealing to you that this 10% reservation you are opposed, or we are arguing not because of the jobs, we are arguing about a historical process. ఇంకోటి ఏమంటే రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక విలువలను ఒకవేళ మనం ధ్వంసం చేస్తే, ఈ రాజ్యాంగమే నిలవలేకపోతే భవిష్యత్తులో రాజ్యాంగంలో వచ్చే మార్పులకి మన స్థానం ఏంటి, మన యొక్క అవకాశం ఏంటి, మన ప్రజాస్వామ్యం ఏంటి, మన రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి, మన భవిష్యత్తు ఏమిటి అనేటువంటివి ఏవైతున్నాయో, ప్రజాస్వామ్య భవిష్యత్తు ఏంటి, దెర్ ఆర్ బిగ్గర్ వాల్యూస్ ఇన్వాల్వ్, దెర్ లార్జర్ వాల్యూస్ ఇన్వాల్వ్. వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది లార్జర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఈక్వాలిటీ, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, రిప్రజెంటేషన్, డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్. దీన్ని మనం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాం. మీరు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో పెడితే ఆర్గ్యూ చేయడం ఈజీ. ఉట్టిగా రిజర్వేషన్స్ మనం అపోజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ మే నాట్ మేక్ మచ్ సెన్స్. ఎందుకంటే మీకునే మాకు రిజర్వేషన్ మీకెంత కష్టం వచ్చిందని అంటారు. మనం ఆర్గ్యూ చేస్తున్న ఈ 10% రిజర్వేషన్స్ మేము ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నామంటే ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి, రాజ్యాంగ విలువలకి, భవిష్యత్తుకి, ప్రజాస్వామ్యానికి, ప్రజాస్వామ్యాలకు ఉండేటువంటి డెమోక్రటిక్ క్యారెక్టర్కి ఒక ప్రమాదం ఏర్పడే ఒక ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మేము దీన్ని కాకుండా అందరికీ పని ఇవ్వడానికి మేము అపోజ్ కాదు. కానీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉందో ఇది ఇక్కడ ఆగదు, ఇది ఇంకెక్కడికో లీడ్ చేస్తుంది. అందుకని మనం భయపడి ఇవాళ దీన్ని మనం అపోజ్ చేస్తున్నాము, లేదా దీనికి మన వ్యతిరేకంగా వాదిస్తున్నాము అనేది ఉందో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్లో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది లాజిక్ ఫార్వర్డ్. And I am happy that you all of you met and you are discussing. Take the debate to slightly to higher level and work for the protection of democracy, Constitution of India and constitutional value. Thank you very much for this. Thank you, sir. గత 40 సంవత్సరాలుగా పౌర హక్కుల గురించి నిరంతరంగా పోరాడారు. ప్రతి ఒక్క అంశంలో వారు 40 సంవత్సరాలుగా పోరాడారని ఈ సమావేశం చర్చను గమనిస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ ఒక్క సమావేశంలో సెల్ఫ్ డిగ్నిటీ, ఎడ్యుకేషన్, జాబ్ ఉద్దేశం ఏంటి, అసలు కింది స్థాయి వర్గాలు ఎలా అణచివేయబడుతున్నారు, మహిళలకు పోరు ఎలా ఉంటుంది నిత్య జీవితంలో అనేది చాలా చక్కని ఉదాహరణలతో అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఉదాహరిస్తూ చాలా చక్కగా తెలిపారు. సార్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అంబేద్కర్ గారి ఒక విషయం అయితే నా మనసుకు తట్టింది. అంబేద్కర్ గారు చదువుకుంటున్న సమయంలో మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నారు, మీరు ఇన్ని యూనివర్సిటీలో తిరిగారు, ఇంత ఎడ్యుకేషన్ చేశారు కదా, ఇంకా వివక్ష లేదు కదా, అసలు రిజర్వేషన్ అవసరం ఎలా ఉంది అని మీరు అనుకుంటే అంబేద్కర్ గారు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, నేను ఇన్ని యూనివర్సిటీలు తిరిగి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ చేసినప్పటికీ నన్ను ఇంకా అంబేద్కర్ దళితుడు అణిచివేయబడ్డ వర్గంగానే చూస్తున్నారు తప్ప
అంబేద్కర్ ఒక విద్యావంతుడిగా చూడట్లేదు. కాబట్టి ఈ కింది స్థాయి వర్గాలకు సామాజికంగా వెసులుబాటు కల్పించడానికి రిజర్వేషన్ అవసరమని తెలిపారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్.